how much truffles do we need to use per serving? This is a question that people ask me all the time, and it is very, very interesting because it will vary in different things. I'm going to explain you everything about in the next very few seconds, and afterwards I'm going to play a video that I pulled back from 2015 when I went to the truffle fair in Alba, Italy. And I actually went to the streets and asked people during the festival their opinion on the quantity of truffles, pairings that they use for truffles, and even wine pairings. I also went inside the truffle fair and talked to truffle hunters and truffle dealers and asked their professional opinion on this subject. So it is really nice to watch and learn. When we talk about the amount of truffles that we need per serving, there are three different things that we have to keep in mind. First of all, the kind of truffles that we're going to use. Second, the type of food that we're going to pair those truffles to. And third, the amount of food that we feel like eating that day. When we talk about the kind of truffles, please know that there are so many different truffles in the world. There are about like 60 types. Edibles, there are about 6 of them. And among these 6 truffles, we find white truffles and black truffles that they grow in different times of the year, and they have different flavors and aromas. Just a quick description about each of them, or the most popular ones. Black truffles are a little more mild. They have more like a mushroomy and earthy type of flavor. Really soft in your mouth, and it's not as intense as the white truffle. The white truffle, when we talk about the hints that we can find in white truffle, they are crazy. If we just talk about, if you have a truffle in front of you and I tell you about, you would believe it. But if I tell you just like this, without them in your hands, it will be hard to understand. But anyway, I'll do my best. When you have a truffle in front of you, you will feel hints of fermented, mushroom, hay, honey, garlic, wet earth, spices, and believe it or not, ammonia. And it is crazy. All combined together make the most intense type of food in the world. Just imagine for a second that somebody got all these hints and just crushed them together and put them and reduce them into a very small type size of thing that would be the truffle. Then put them on the ground and just pack this dirt on top of it and left it there for months. It's not like that. It's just, I'm just giving you like a comparison to why all these things would be so gassy. So all the gases that should have been released will get trapped in there. And when you pick a truffle from under the ground, you will have all this intensity, gassy aroma. All the hints that I tell you about before will be in a gassy type of aroma. So it won't be like garlic that you smell and it's just like, okay, this is garlic. It will be like garlic to the 10th power. So it's boom. It's unbelievable. From the very moment that you pick a truffle from the ground, the truffle hunter will put it in the bag, and the bag will smell like truffle. Then we put it in a container, and the container will smell like truffle. Then we just send it to your house in a cooler pack, and all the paper towel around, and everything will smell and taste like truffle. You don't have to eat that. By the way, you can put it with eggs. When it comes to the food, there are different type of dishes that people usually prefer to use when pairing truffles. And there are eggs, tallarin, which is a type of pasta, risotto, fondue, and some people actually pair truffles to raw meat. I'm not too fan of it because it's not, I don't like raw meat, and then it just doesn't have much flavor. Well, you will say eggs have less flavor, but eggs have more flavor, actually. When it comes to numbers, the reference point is 10 grams per person, but you won't use 10 grams in an egg. Maybe you want to use your full 10 grams in a risotto, because risotto have more complex flavors because they have more different ingredients. So you can use 10 grams in your risotto and 5 in your eggs. When it comes to white truffles. When it comes to black truffles, in order to get a full feeling for truffles, you have to use double of the amount. So if you're using 10 grams of white truffles in a risotto, you want to use about 20 of black truffles. And it is not to match the flavor of white truffles, because white truffles have flavor of their own and black truffles have flavor of their own. It will be just to increase the intensity of that bite, their own identity. Obviously, like I said before, the amount of truffles, you feel like eating more truffles and more food, you have to double or triple the amount of truffles that you want to eat. And now you can watch what I did in 2015. Have fun and enjoy. Oh, by the way, you don't have to subscribe to this channel. I do it just because I love this. But if you want to get information about truffles and wine and traveling in Italy and having fun on the high side of Italy, just do whatever
you have to do click a bell. I don't know. Do you know what I mean? Ciao. Adesso siamo con Giorgio Ricciardi. Noi soltanto volevamo capire esattamente la dose esatta per usare in un piatto di tagliarini, un piatto di uovo con il tartufo bianco d'alba. Noi diciamo sempre che ci vogliono 7 grammi per porzione per persona, per cui 4 persone che vogliono mangiare i tagliarini col tartufo, 4 per 7, un tartufo da 30 grammi. Assolutamente il tartufo bianco non può essere cotto. Quello nero può essere leggermente riscaldato se si vuole aumentare così come anche il bianco, non deve essere usato preso dal frigo subito. E se lo assaggi così, no, neanche il bianco neanche il nero. Deve essere mescolato anche lì sul piatto caldo sui tagliarini, è la cosa migliore. Qui lo si può trovare anche servito sulla carne cruda, però sul piatto freddo il tartufo la rende un po' di meno. This is Laura with Robaldo Tartufi, and I just would like to ask you the perfect amount to serve on a dish. Su un piatto all'incirca si utilizza 5-7 grammi di tartufo. Ok. Se no, se si vuole fare un piatto abbondante si può arrivare fino a 10 grammi una grattata. Tartufo Quindi, bianco. Grazioso tartufi. Sì, allora cambia un pochino perché nel tagliarin bisogna considerare almeno 8 grammi a testa. Ok. Perché sennò il tagliarin ruba un po' di gusto di tartufo. Se uno vuol provare il tartufo e comprare solo poco, bastano 4 grammi a testa su un uovo. Un uovo. È il massimo per il tartufo bianco. Mentre il tartufo bianco si effetta sul piatto, il tartufo nero è miglior gustato se passa un pochino in padella. Ok. Risotto, tagliarin, uovo. Perché? Perché sprigiona il suo gusto. Ha un altro modo di usarlo. Ok, perfetto. Questa è una differenza importante. Allora niente, noi volevamo chiederti la quantità perfetta per abbinare un piatto di tagliarini. 10 grammi. 10 grammi. 10 grammi. Che succede se vogliamo usarlo con uova? Questo per il tartufo bianco comunque, no? Sì, bianco, solo esclusivamente il bianco. La dose giusta è comunque 10 grammi per sentire bene il gusto. Sul piatto tagliarini. Sul piatto tagliarini, sull'uovo. Ma se è un uovo quanto uso? 5-6, dai. 5-6, ok, va bene. Sul uovo di struzzo no. Ok. Cosa succede se vogliamo fare il stesso tagliarini però invece con il tartufo nero? Che quantità usi? Almeno 3-4 volte. 3-4 volte? 3-4 volte. In più questo tartufo qua va anche in cottura. Quindi quando tu spadelli e scoli la pasta, gli fai la spadellata, noi la chiamiamo la spadellata. Prendi la pasta scolata, la butti nella padella sulla fiamma, gratti, 1 minuto di mantecazione e tu sei a posto. Quanti grammi di Quanti grammi? Sì. Io metterei 0,60. 60 grammi? Sì. No, 60 grammi sono troppi per me. 35 grammi. 35 grammi in un netto e 35 grammi di risotto. Grande. Con un bicchiere di vino di Barbera dolcetto o con. Grazie. Ciao. Grazie, arrivederci. Venite qua, vi faccio una domanda. Albese. Allora, noi stiamo cercando la quantità esatta da usare su un piatto di tartufo, su un piatto di tagliarini, tartufo bianco d'alba. Quanto sarebbe? Quanti grammi? Grammi tagliata? Sì. Penso fare 20-30 grammi. 20-30 grammi per un piatto di tagliarini? Sì. Ok. Una media di 10, 20, 30 grammi. E se lo fa sulle uova? Uguale. Una bella grattata più o meno siamo lì. Ma per esempio se usa il tartufo nero invece del tartufo bianco, ci vuole di più o più o meno siamo lì? No, sempre uguale. Sempre uguale? Sì, sempre uguale. Al limite con il nero si può fare un po' più abbondante, ma più o meno siamo sempre lì. Ok. Sì, dai, non si Che vino prenderebbe però? ma io sto sul classico dolcetto. No, Barolo. Dolcetto d'acqua, sì. Ma il dolcetto va bene? Dolcetto va bene. Sì. È il classico del migliore. Ma di che borgo siete voi? Moretta. Borgo Moretta. Vabbè, grazie mille, molto Grazie. gentile. Arrivederci.